Hoje. E já está, já. Então, jogar aqui o jogo, a ver se isto corre bem. Então este jogo já joguei o primeiro e o segundo. O terceiro acho que também joguei um bocadinho, mas não acabei. O primeiro e o segundo joguei em PlayStation. E vamos ver se não tem bugs. Para o tempo que está a ser feito, não devia ter. O jogo tem 27 gigabytes. É muito gigabyte. Não estou a ouvir o som. Pois. Já tenho que voltar a sair. Aqui já sei como é que é. Definições. Aqui. Cliquei. Play. Feito no Unity. Ajuste o controle de brilho até logo à esquerda, fica quase invisível. Aqui. É o que está. Aqui do ecrã. Deve ser assim. Não sei porquê. Só ver aqui. Estou.
tutorial. Foi? Novo jogo. Primavera de 1937, uma jovem mulher corre pelas ruas de Wagen, a capital de um pequeno país da Europa Central. Seu nome é Dana Rosé e ela precisa chegar a tempo a um importante evento. Benoit em memória amorosa de Benoit Sokal é um escritor e fazia banda desenhada e cenas assim. Microids é a editora francesa. Até amanhã. Pois, agora ao andar, ver aqui os pormenores, é? Este banco de jardim, é? Espetáculo. I need to hurry. Frau Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. Deixa eu ver aqui. Não dá para ir para aqui. Este poste de eletricidade também está engraçado. Big day today. Hey, Dana? Afraid so, Herr Baumgartner. Herr Baumgartner's bakery. I usually love the place. Everybody does at the academy. But today I'm much too nervous to eat a strudel. Hurry along to the square. You don't want to be late. Not today of all days. Take it easy, deixa eu dar aqui uma volta. Ver os pormenores. Sair para ali. Ah não, quando eu clico faz esta coisa cor de laranja.
Isto não dá para jogar em primeira pessoa, claro, porque há coisas aqui deste lado que não existem. Aqui estes postos, bem engraçados. Tenho a impressão que isto não existe. Na realidade nunca fizeram postos assim. Looks like everyone left in a hurry. Oh my goodness, they must all be waiting for me on the square. Viram aqui o poste de eletricidade? Okay? Se calhar é melhor ler, não? Mas se calhar depois vou ler muito. Durante a aventura você terá alguns objetivos secundários. Esses objetivos não são obrigatórios, mas podem revelar conteúdos adicionais e informações contextuais interessantes. Os objetivos secundários ativos serão cancelados caso você avance na história antes de cumpri-los. Então fique alerta e não tenha medo de sair do caminho principal. Está a andar. O que é que isto faz? Então, o que é que isto faz? Então, acho que ficou brecado isto. Pois. Está fixe. Ah, tenho que rodar aquilo. Tenho que rodar o botão. Not bad at all. I wonder if Papa would sell it in his shop, though. O papai. O papai. Goodness. A rock? Oh no, vandals. Are you all right? None for the worse for wear. What worries me is it's getting worse every day. That's what my father says. Never mind, eh? Always look on the bright side. At least, it's prompted me to make some repairs that I've been putting off. Do you know who did this? I've got a good idea, yes. Good for nothing hoodlums. I see who you mean. They only feel big and strong when they're together, though. Right. But people like that can be dangerous when they're driven by an ideal. Especially when it's based on hate and the rejection of other cultures. And they hold no love for Vargarans, that's for sure. Epá, temos aqui inteligência. Eu nem sei o que é isso. Então, como é que... Ah, tenho que clicar e... I'm sorry to hear it. Oh, never mind. We must all make do with our lot in life, huh? I'm sure I'll get by. Besides, what choice is there? Hmm?
Ah, enough talk of nastiness. É, Ah, afinal, o jogo tem inteligência. I see Com you're o primeiro carrying clique, a eu por music acaso não case. entendi. Would you be the lucky young lady who's to enchant our ears this year? I am. And I should go. It's nearly time. Well, let me congratulate you first. Music is one of the few pleasures left to us nowadays. So, thank you, Fraulein. Thank you for spreading it around. Would you like to do me the honor of writing something in the cement before you go? I'll add the date like they do in Hollywood. It's all the rage these days, you know. Well, Unless you're worried, it would make you late. Pode ser. all right. I will. Here you go. Your initials? Yes, they stand for Dana Rose. Well then, Dana Rose. Your initials are now immortalized in concrete. You'd better make sure your destiny is worthy of them. Thank you, mein Herr. I really should go now if I don't want to be late at the Music Academy. I'll be listening from here. Thank you. Goodbye. É, através disto, através de um jogo dava para, só aqui no primeiro clique dava para definir a pessoa. What's the point of damaging books? It's disgraceful. Só que eu não entendi o que era aquela palavra nem o que estavam a dizer, por acaso não. Então escolhi ao calhas. Mano, isto é um local muito giro para estar aqui. The ghetto. Mama and Papa often talk about it when they think I'm not listening. They say that more and more Vagarians are being forced to live here. Anyway, I'd better not hang around or I'll end up being late at the square. Sinceramente não sei o que é Vagarianos, né? Pois está em português do Brasil. Talvez um dia a gente saiba. Se calhar é rebeldes, não sei. Is it that late already? Frau Beckmann will kill me if I don't get to the square on time. Só daqui até lá ao fundo já aconteceu muita coisa. Hein? Go on, hop it! Don't want your sort of hanging around here. Isto faz lembrar um bocadinho os nazis, hein? Não sei. Estas cenas saem The todas National Socialist Party of Ostertal. I think that's what Papa calls the Brown Shadow. Nothing but yobs in uniform, according to him. I'd better not hang around here. Estas coisas são todas feitas no tempo certo. É um jogo que saiu no tempo certo. Hein? Good grief. Se eu virar para ali, se estiver sempre a carregar, ela vai assim.
Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fraulein Rose, there you are. A few minutes more, and you would have been late. Please excuse me, Frau Beckmann, but I was delayed on the way. May I have your convocation notice? Espera aí. Carta de convocação. Thank you, Fraulein Rose. Now, remember, performing at the annual spring concert is a great honor and rewards the best music academy student of the year. So it is imperative that you show yourself worthy. I will do my best, Frau Beckmann. The piano is ready. Make this day yours, Dana Rose. Tem que se andar assim. Pois, estas cenas inspecionar, eu devo deixar isto, não é? Pois é o que está na moda agora. É o que está na moda. Ou é o tutu, ou não devo. Já agora. Acho que não devo meter isto, não é? Tutorial é tudo bem fácil. Mostra os objetivos. Eu acho que só deve ficar isto assim, para jogar como antigamente. Agora será que... Pois, mas está ali à mesma. Everything's ready. All I need to do now is arrange my sheet music and begin. Só por aqui. Opção. Pois, está assim. Right. I've got to start now. Oh, good grief. Neste mundo tudo funciona a borda.
Inverno de 2004. Oxe, hã? Isto tudo tem uma lógica. Viram aquele chapéu? Nem vi como é que era. Será que é aqui? Nas profundezas das minas siberianas, mantenha a sua paciência orgulhosa. Nas profundezas das minas siberianas, sou infeliz. Seu infeliz trabalho e as ambições de seu pensar não serão desperdiçados. Fiel da miséria. Puskin. Só ver aqui. Sleep okay? Like a bear. Yeah, I heard. Better get ready, Katyusha. I feel like I've been run over by a tank. Não percebi nada. Não percebi nada do que ela disse. Sair. Vamos sair e voltar. Come on, Katyusha. Better get ready. Sure. Okay. 5 minutes, no more. Da? Da. Não percebi o que ela disse, por isso. Better not forget your good luck charm. Don't think I've ever seen you without it. That's all I got left. There's all Oscar's data inside.
I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. I just need to find a compatible body for it. That is, if I ever get out of here. O jogo tinha uma cena bem louca, que era tudo, pelo que me dava a entender, no jogo funcionava a corda. Tal cena. E dá que pensar. Sinceramente, dá que pensar. Don't forget your gear. We'll need it in Gallery C. God, another day of hard labor. What are you gonna do now, Kate? Jeez, can't believe it's been almost a year since the militia sent me here. Gotta get out, move on, whatever that might be. But how, though? No news from outside, nothing. Does anyone even know I'm here? For Christ's sake, someone must be looking for me, mustn't they? Mustn't they? Acontece a mesma coisa? Nem sei o que é que vou. Glad you're here. Let's stay close, Katusha, okay? Kaitusha. Fixar os nomes. Team Blue! Hey, you've got mail. It's for you, Amerikanska. Right, 5 minutes to open it before we move out to Amerikanska. A gente, ao escolher ali o falar ou não falar, estamos a dizer a nossa maneira de ser. Eu, por acaso, eu brinco com esta porcaria, mas há pessoas que não. É interessante ver esta porcaria um dia mais tarde fazerem cenas para investigar o perfil de pessoa mesmo mais a sério. E é o que vai acontecer. Uma passagem de avião, New York. This melody stuck with me throughout my childhood. I remember even my mother couldn't find out what it was called. Então não leva isto. Fica aqui. Olivia Foster, New York. What could she have sent me, given our dispute after my leaving with Hans? Strange. What? August 23rd, 2003. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time for you to make preparations to return to New York.
Your mother, Sarah Walker, passed away last night at Mount Sinai Hospital. She had been doing poorly for several months, and her death was no doubt a release. The funeral will take place Thursday, next week. We pushed back the ceremony so you can be with us. If I'm not mistaken, returning to the United States means you run the risk of having to answer to the law. Sometimes it's better to pay your debts to society instead of being forever on the run. And for once, just put aside those senseless, adventurous pretensions of yours. They've already cost you your friends and family. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. I've enclosed your mother's pendant. According to her, you used to love the mystery of its melody. I promised her I would send it to you. Call me, for the sake of what's left of our friendship. Olivia, 212-359-1519. Well done, Donna, dear. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Music. We shall find a pretty frame for your diploma. Thank you, Mother. Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Of course. Of course. Then, my darling, you'll become a great concert pianist. You make us so proud, doesn't she, Anton? Of course. Of course. So proud. Não dá para ir para ali. Tem que ser por ali. Ah. I can't wait to see the Paris Conservatory, even though I'll miss you both terribly. And it's perhaps not such a bad idea for you to move away from Wagen. Times are hard at the moment for people like us. I do worry about your health still. Thankfully, Herr Gustav agreed to take you on at the mountain refuge this summer. Oh, yes. The mountain air will do you a world of good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank him? Oh, well, I was very busy rehearsing the concert, you know. The gentleman is offering you a job, Dana. Thanking him is the very least you can do. Yes, Mother, I'll do it right away. I should think you'll be needing a pen to write that letter, my darling. Herr Gustav, my future employer. Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the music academy. The diploma Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Thank goodness she didn't mention I almost arrived late. Antigamente a gente tinha que clicar em tudo o que era sítio e não aparecia estas coisitas. Ok.
ought to put these away before I lose them. I'm pretty sure I know this piece by heart now, anyway. The Hymn of Wagen, my favorite concerto. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. Peguei a caneta. Foi aqui. Onde é que eu tenho os itens? Inventário. Objetivos. Diário. Documentos. Inventário. It's stuck. Papa really ought to tidy up. O papai não limpa esta porcaria. Vamos lá ver ali as partituras. I ought to write that letter before I go up to my room. Dana Puppet, I'm busy right now. Papa, could your pen be around here somewhere? Could be, I suppose. No pen here. Foda-se, eu já tenho a merda do lápis. Ai, é a caneta. Tem que ser caneta. Papa's pen. Perfect. Papa is so untidy. O papai. You could close the drawers when you're done. I ought to write that letter before I go up to my room. I ought to write that letter before I go up to my room. Dana Puppet, I'm busy right now. Já não dá mais para aqui, acho eu. Assim vais para a rua, não é? Mama would be mad if I left now. Mamã. Dá ali outro quadro. Isto aqui é... Fazem molduras aqui dentro. Quadros. Isto aqui é para escolher qual é a moldura que é. Então vende isto, é uma galeria que vende telas, vende molduras, deve ser. Mas há aqui poucas telas, é só molduras, é quase. Está engraçado. Então acho que tenho que assinar aqui isto, não é? Usar, tenho que ir aqui. É a caneta, em princípio. Como é que eu faço para usar? Se calhar um gajo tem que carregar ali, não é? É daquelas de escrever nos tablets, não tem? Papa's pen. Perfect. Se calhar não dá para usar. Ah, aqui é que é. Lápis antigo. Deve ser a caneta. É? Não? Se calhar é o lápis antigo. Dana, darling, I hope you're not seriously thinking of writing a letter to your future employer with that old pencil. Ah, então, eu já carreguei aqui. Então,
Carreguei na caneta ou carreguei coisa? Herr Renner, I would like to thank you for... here, you filthy Bulgarians! Don't, Anna. It's too dangerous. Oh my! What in the name of... Dana, darling, no, give it to me, please. Oh my goodness. Will they ever leave us in peace? Come on, Lena, my dear. Hey, come on. Look at me. Don't let it get you down. Huh? Or we'll both end up in Paris with Dana. Piss off out of here, you filthy Vagarans. Horrible! Kate! Come on! We need to get to work now. Kate, please. They'll beat you up if Simona finds you like this. Kate, stop this. You can't change the past. Now come to work before you get us both killed. That's it. I'll get started working now. You push the cart closer and come dig next to me, okay? Mesmo escolhesses não, I'm very sorry, love. continuar sempre pelo mesmo caminho. But we'll have all night long to cry. Parece. Stuck. Brakes are on. Huh, what a surprise.
August 23rd, 2003. Se eu largar o botão, para a animação naquele sítio. Então, sempre um bocadinho. You didn't say goodbye. She was scared. You broke her heart. You deserted her. She died asking for you. Kate, watch out! Sorry, I didn't see. Hey, look! Come on, let's go and see. That could be our ticket out of here. Let's check it out. Oh my god. Precisa aqui. Havia uma cena no jogo que era no comboio, tal e qual. No Syberia 1. Oh, good grief. Jeez. 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 Aqui não há mais nada. Kate, what are you doing? There's a dead body inside. Leave it alone. You'll bring us bad luck. You get back here. Já não há mais, né?
More bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? If there's the slightest chance of escape, better seize it. It's too late to turn back now. This cave is reinforced by those old structures. Must have been meant to shelter trains, and for a long time. More bodies. What happened here? Where did they come from? Must be something to do with the train. Wow. That's deep. Can't even see the bottom. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? I'm sure there's a way. Follow me. I have an idea. That must be the way out. At the end of that tunnel there. É preciso a chave. If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure, that is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. Full tank of gas. And it looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their position. Looks like Second World War uniforms. They belong to the Brown Shadow, the fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. They were shot. In the back. Same as those over there. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right. And who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies, I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Já vi, eu fui primeiro lá ver o outro.
Fui lá ver o outro. O que é que ia dizer? E se não fosse primeiro ver aquilo. Looks like it was caught in a rock slide decades ago. Crazy to think that no one's found it. Until today. So, the train was supposed to be hidden in this cave. But it looks like it all went wrong after the rock slide, when these men were executed. O que é que ia dizer? Eu vim primeiro aqui ver o homem que estava ali morto, não é? O homem, ou aquilo parece um boneco. Mas enquanto não fosse para ver aquelas animações todas e isso, e a mostrar aquilo, não dava. Sorry, Agora, whoever you were, se but calhar I já need dá. to do a quick search. Agora já dá. Exatamente no mesmo sítio, eu estive aqui. As coisas estão tal e qual como estavam. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Strange, a hollow shape. Must Major Sutel's last drink to give him courage? Major Sutel's last drink to give him courage? Major Sutel's last drink to give him courage? Nothing interesting here. That must be the shooter. I don't think I can make any use of that. Let's search somewhere else. I don't think I can make any use of that. Nothing interesting here. Agora como é que se usa isto? Se calhar tem que girar. Tem que... The distinctive symbol of the brown shadow fascists. Many countries have banned it. That's just fine by me. Tem que usar. Usar. Então. Usar. Tenho que carregar aqui. Foi o que eu fiz, acho eu. Aqui. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. O sangue devia se ver melhor. Got him! Ainda não deve ser da mota. É. It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kick start, we might be home free.
Okay, I'll leave you to it then. I'm gonna go search the train a little more. Maybe I'll find something useful for when we get out of here. Sure. É preciso girar. Hoje em dia é preciso girar a chave. Ah, pois. Caraças, e é difícil. E... Não deu. Então. Ainda tem que ser bem. É, paneleirices, mas pronto. É pá, é porque não estou a puxar esta merda como deve ser. Deixa lá ver. Então. Estás bêbado, ok? A gaja está bêbada. Ora, assim. Se calhar há um segredo para isto. Tinha aqui clicando assim, devia ser. Kate, your chariot's waiting. Hey, what are you... Holy crap. Wow. This is worth a fortune. I can't believe it. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. A masterpiece. The Brown Shadow must have looted it during World War II. It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. Essa coisa graves. Como é que ela sabe que é tudo roubado? I hate to think what became of the owners of all these stolen objects. Oh my god. You gotta see this. It dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Cola? Koba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look.
É você. Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Well... Sorry, but I still can't see the Nunca vi ninguém resemblance. assim. Nunca. Come on. You gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We'd better get going. Olha para o meu cabelo. O que é que tem a ver comigo? Então. É para este lado. Isso aí. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We can all escape with tons of it. Just look. Don't move. Listen to me, Simona. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll be stronger together. Together? And forget all about your precious attitude? Like this morning with your package, huh? Thanks, but no, Amerikanska. I'd rather keep this treasure for myself. I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape, which wouldn't be a lie, would it? Simona, don't! Don't take it personally. I just need a change of life. I think you can understand where I'm coming from. No! My sweet Katusha. Oh, Kate. Poor Kate. Now you're on your own. With a train full of treasure. O que é que eu vou escolher aqui? Ora. Isto não serve nada, mas vou com as suas flores, vai ficar tudo bem. Eu por acaso sou disto. Don't Pronto, talk. You já need to viram. save strength. No point, Kate. Hush, Katusha. Listen. That girl in the picture would have been so cool to go looking for her together, wouldn't it? Nothing's changed. I'm still taking you with. No. You gotta go. You gotta go and find out before the guards come. Find that girl, all right? Kate? Love you. Remember me, Kate. I'll close my eyes now. Por acaso aquela cena está ali, define bem o estilo de pessoa. Eu escolhi poupa as suas forças. E quase todas as pessoas que jogam isto dizem que vai ficar tudo bem. É aquilo que existe hoje em dia, não é? O que é que a gente está a fazer? Eu já tive uma situação assim. Ainda bem pior, mas pronto. E sei daquilo que falo.
Agora a maioria das pessoas escolhe e vai ficar tudo bem, certinha. E esta merda estuda. Também é. Precisa pegar no tal. Era, passa ao caminho. Over there! É engraçado aqui esta parte da neve. Muller, venga. Espera, que speed. Muito enquanto um bocadinho mais lento. É tipo o primeiro capítulo, não é? Faz conta esta parte. Distrito das Flores. De um ano depois daquilo? Miss Walker? Miss Walker? Ah, there you are. Anything wrong, Frau Wagner? I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. Era tal e qual como o Syberia 1. Tinha aquela parte do hotel e isso. Só que agora as coisas são mais bem feitas, não é? Com os tempos de agora. O boneco levantar e não sei o quê, escolher estas coisas todas, pronto. É o estilo de agora. Pode ser, não tenho a paciência para ler estas coisas todas.
Ele ia se fosse Right. de outra maneira. Guess I'd better start looking for shops called Müller that are likely to sell art supplies. Se houvesse mesmo coisas interessantes nestes textos. O que é que ela disse? Aí, pois. O que é que ela disse? Aí, esqueci. Ela quer a cena do Muller, não é? Marcar. Aqui, Muller. Foda-se, há Muller aqui, Muller. Agora esqueci-me o que é que ela tinha dito ali. A ver se aparece novo. Então, agora onde é que estava aqui? Né? Inspecionar. Eu devia dizer, não sei o que é que ela disse. Documentos. Objetivos. Marque as 3 lojas certas que provavelmente venderiam tubos de pintura. Marque as 3 lojas certas que venderiam tubos de pintura. Isto já está, falta isto. Marque 3 lojas certas que venderiam tubos de pintura. Ora, aqui o que é que diz? Peixes, restaurante, penhorista, aqui, talvez. Não, marcar. This shop could sell the painting case. Well, maybe. Pinturas, aqui, né? Talvez aqui, esta. These 3 make up a good basis to work from. Let's see if I can rule out a couple using the map. Não me digas que... pensava que eram estes pontinhos todos. Olhar. Olhar. Não, olhar. Como é que eu olho? Aqui é a cena... Eu tenho que ir a isto tudo. Então vamos aqui. Começamos aqui em cima, prontos. Tenho que marcar. Então, eu marquei aqui e apontou ali. The musical square. Everyone says it's one of the places you just gotta see in Wagen. Too bad there aren't any Müller shops there, though. Isto está mal. Então não disse nada. Vou aqui abaixo. Tenho que marcar 3 também. Aqui. E aqui. Vai para ali. I'm pretty confident about one of my choices.
Então se eu marcar aqui, estou a marcar aqui assim, pois. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other ones. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. Esta merda está assim um bocadito. I should stick with 3 choices. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. 2 of my choices don't feel right, but one of them seems okay at least. É? Pelo menos uma delas está certa. Ora, descartar, pagar. Eu tenho a impressão que é aquela. Esta está, pagar. I'm pretty confident about one of my choices. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other ones. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. 2 of my choices don't feel right, but one of them seems okay at least. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. Então agora vou apagar e diz. I'm pretty confident about one of my choices. Então quer dizer que esta está bem. E aquelas estão mal. Apagar. Apagar. Two of my choices don't feel right, but one of them seems okay at least. Duas. Então é aquela. Está mal. Descartar. The district where the guest house is situated. Não é descartar. Pity. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other ones. Two of my choices don't feel right, but one of them seems okay at least. Fala tão rápido, meu. Marcar. É que está num português assim que... I'm pretty confident about one of my choices. E uma das minhas escolhas. Estás confiante. Agora, apagar. Só está confiante numa. Prontos. Two of my choices don't feel right, but one of them seems okay at least. Então pronto, é uma. Descartar. Apagar. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other ones. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. Man, foda-se. Descartar. Descartar. Apagar. I'm pretty confident about one of my choices. Estás confiante, estás. E agora? I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. Me ater, meu. Que português é este, caralho? Foda-se. Me ater. Two of my choices don't feel right,
I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. É melhor meter 3. Ah, está ali. O que é que ela diz? É melhor I'm meter. pretty I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the... I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. 2 of my choices don't feel right, but one of them seems okay at least. A dela está bem, né? Só que nunca dizes duas. I should estão stick bem. with 3 choices. Checking more locations would be too much. I'm pretty confident about one of my choices. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be... 2 of my choices don't feel right, but one of them seems okay at least. I'm pretty confident about one of my choices. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other ones. Esta aqui acho que está certa. Two of my choices don't feel right, but one of them seems okay at least. Só que eu já experimentei todas com aquela. Se eu tirar esta, não é? Apagar. Se eu meter agora aqui. Marcar. Esta merda está a marcar mal, caralho. Que eu vejo a cena aqui e devia de marcar aqui. On second thought, it looks all wrong. Let's try some different choices. Tu está errado, porque esta dá. Marcar. Mas I até should agora... stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. Pois, então... I'm pretty confident about one of my choices. É que eu estou a marcar aqui e a cruz está a aparecer do outro lado. Troféu. Troféu mesmo. 2 of my choices don't feel right, but... Então... I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other ones. I'm pretty confident about one of my choices. Foda-se que troféu do caralho que esta merda aparece ali, caralho. 2 of my choices don't feel right, but one of them seems okay at least. Pronto, então... Esta aqui parece que disse outra coisa qualquer. Cara. I'm pretty sure about one of my choices. I should stick with 3 choices. I should stick with 3 choices. I'm pretty sure about one of my choices. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. 2 of my choices don't feel right,
but one of them seems okay at least. One of my choices feels off. I'm pretty confident about one of my choices. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. I nailed it for 2 of my choices, I think. I just need to change the wrong one. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. Se calhar. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other ones. Esta, ele está a dizer que as duas estão. Há duas que estão mal. Né? Acho que está aqui um bocadinho atrofiada esta merda. Além desta merda estar atrofiada, que a gente está a escrever num sítio e aparece noutro. O português também está mal falado. 2 of my choices don't feel right. I'm pretty sure about... I'm pretty sure... One of my choices feels... Lá temos aqui um jogo 2 of my choices don't... Para variar, não é? E gostava alguma coisa, era tipo, pretty sure em about... vez de estar aqui a pagar e coisa e tal, era só clicar. 2 of my choices... Temos outra vez com os atrofios. Pronto, agora deve ser este. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my... Bom, se esta merda não der, a gente vai ver na internet. Nada. I nailed it for 2 of my choices, I think. I just need to change the wrong one. Two of my choices don't feel right. But one of them seems okay, at least. Então, apagar. Então tinha que ficar esta. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. I'm pretty sure about one of my choices. Foda-se, But I então bet I'm wrong estavas a about dizer the que era other duas, ones. caralho. A gente já experimentou duas, meu. Então... I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too much. Tá mesmo One of my atrofiado. choices feels off. I should change it. Uma das... Então, a princípio era aquela, caralho. Foda-se. I nailed it for 2 of my choices, I think. Então como é que pode ser, caralho? Just- Opa. Esta merda está mal feita mesmo. Foda-se. Também sei fazer jogos, caralho. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't... I'm pretty confident. 2 of my É choices que don't isto é um feel atrofio right. do caralho. É que a gente But vê one aqui of o them seems pontinho. okay, at A least. gente vê aqui o pontinho e aparece ali, meu. Esta merda, a gente fixa uma cena e depois vai para outra e depois vai para outra. Oh, com caralho. Man, foda-se. I'm Com pretty tanta coisa confident ainda não about... sabem fazer jogos corretamente, meu. Foda-se. I'm Atrofio do pretty caralho. sure about... 2 of my choices don't... Pronto, é o... I'm
pretty sure about one of... É isso mesmo. Não One dá. of my choices feels off. Two of my choices don't feel right. Ora, I nailed it for two of my choices, I think. I achas just need to change the wrong one. só precisas trocar a errada. Então, duas, já ainda há bocado aqui também ele dizia a mesma coisa. Então, é porque estas duas estão certas. Mas não estão, não estão. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other ones. Pois, agora diz que só está uma. Então, prontos, fazendo aqui as cenas, então tinha que ser aquela, porque se agora diz que só está uma, então esta tinha que se meter, marcar. Agora, Looks like I'm almost there. I just então, need to check aquela one de of my certeza choices. que é. Something doesn't feel right. Só que esta merda está mal feito, o português daqui e mais uns cliques para ali e para lá. Então a gente vai marcar aqui uma ao calhas, marcar, e o que é que ela vai dizer? One of my choices feels off. I should change it. Uma das escolhas. Então tinha que ser esta. Ou esta, não é? Esta nova, não é? Pronto. Esta nova. Que atrofio do caralho, jogo. Foda-se. I nailed it for two of my choices, I think. I Achas que just duas need to change the wrong one. é errada, não é? Então a gente vai experimentar tirar esta. I'm pretty confident about one of my choices. Então só estás confiante numa. Ainda há bocado tu disseste duas. Então esta deve ser. I should stick with three choices. Checking more locations would be... Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Então agora só faltava, pela lógica desta merda, só faltava estas duas tinham que estar certas. Mas também já aconteceu situações aqui que estas duas também tinham que estar certas na merda do português que estão a falar. Mas pronto, não sabem fazer jogos, o que é que gajo há de fazer? I nailed it for two of my choices, I think. I just... One of my choices feels off. I should change it. Então ela diz que há duas que estão bem, que acha que estão bem. E depois aqui disse que há uma que acha que está errado. É a mesma merda, pronto. Então, agora, eu tinha aqui clicando nisto, estas duas tinham que estar. No português que eu entendo, né? Devia ser assim. Mas Looks não like é. I'm almost there. I nailed it for two of my choices, I think. One of my choices feels off. Uma das... I should change it. Então, em princípio, aquelas tinham que estar. Mas Looks não like estão. I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't... One of my choices feels off. I should change it. Okay. So these three shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Ainda é preciso mais. Pois é, o gajo ali no Rio não deve ser. Ali também é no coisa. Agora, escolher. No doubt about it. This antique shop is probably my best shot. Better hang on to the address.
Foda-se, puta que Just pariu. need to get the painting from my room, and I can go and show it to the antique dealer. It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday, and that suits me fine. It's very calm here. I get the impression I've seen that before someplace. Pois, era no... É parecido com o... It's very calm here. Tinha homenzinho que Still aparecia haven't bumped aqui. into any guests since I arrived yesterday, and that capaz suits de me ser. fine. Eu lá em cima vou ao hotel, tem um quarto, era tal e qual como no Syberia 1. E ao início a gente chegava, não havia ninguém, tocava aqui a campainha e aparecia. Será que é? I get the impression I've seen that before someplace. Não. Afinal não. A não ser que desse para mexer aqui. Prontos. Amanhã continua-se. Não é preciso guardar, pois não. É no principal, o que é isto? Então, como é que isto se grava? Ora, aqui diz, o gajo quer sair do jogo. O progresso feito desde o último jogo, salvo, será perdido. Tem a certeza de que quer sair tempo desde o último salvamento. Mano, não consigo perceber. Progresso feito. Então isto não tinha o autosave. Mesmo que tenha o autosave, eu saio e isto grava, mano, que a confusão é esta. O progresso feito deste último. A merda é que falam tanta merda e não dizem nada. O progresso feito desde o último jogo, salvo, será perdido. Tenho certeza de que será perdido ao tipo. Mano, tentar entender o que vai na cabeça destes gajos, meu, que fazem estas merdas. Progresso feito desde o último jogo. Mano, que raio de cena é que eles estão a falar, caralho? Eu estou a jogar isto pela primeira vez e isto tinha que ser assim. O progresso que você fez até aqui será perdido, mas o último jogo salvo será perdido. Ou tipo, o progresso que você fez, ele foi sendo gravado, não é? Tenho certeza que pretende sair. Tempo desde o último salvamento. Então, está bem, mas eu agora quero gravar o jogo. Isto tinha o autosave, gravou em vários sítios. Então tinha que dizer, não sei mesmo, não consigo perceber esta gente do caralho. Voltar ao jogo. Então como é que a gente vai guardar aqui o jogo agora? Espera aí, vamos sair daqui, voltar ao jogo e sair, voltar. É para ali, não é? É para ali, sair daqui. A ver se a gente consegue gravar esta merda, não é? Isto, eu acho que para gravar é só dizer gravar, mais nada. Ou se isto tem autosave, tem que dizer tem autosave. Ou tipo, se gravou lá mais atrás, dizer que gravou lá mais atrás. E se gravou lá mais atrás, dissesse os pontos em que gravou, caralho. Foda-se, mas hoje em dia é com cada atestado de estupidez às pessoas, meu, em todo lado, caralho, não havia disto andar como anda, não é? Com gente tão estúpida. Foda-se. Então vamos tentar sair e ver aqui uma coisa, mais ou menos, em inglês ver, caralho. Voltar ao jogo. Não, eu quero sair do jogo. Sair do jogo. Progresso feito, também não dá.
Então, vou ao menu principal. Você perderá progresso não salvo. Então, você perderá progresso não salvo. Mano, não consigo perceber isto, meu. Então, eu vou ao menu principal e ele diz que você vai perder o progresso não salvo. Só por ir ao menu principal. E diz ali que é aquilo e sair do jogo. Mano, foda-se, caralho, meu. Como é que a gente vai decidir estas coisas, meu? Não é? Mano, eu estou a falar, mas estou a falar com razão, caralho. Um gajo compra um jogo e depois tem estas merdas assim, tão mal feitas, meu. Não sei. Se calhar eu atrasei-me bem na vida, não sei. E não consigo entender estas merdas. É que não dá mesmo para entender, nem vale a pena entender estas merdas, meu. Foda-se. É assim, sair do jogo, confirmar, acabou-se. Esta merda tenho a impressão, gravou tal e qual como foi, mas puta que pariu, rapaz, aqueles textos estão ali. Foda-se. É gente do caralho, meu. Foda-se.